رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hope everyone is enjoying Ramadan. Bangladesh, most places I'm hoping that by this time Tarawih is finished and whoever went to masjid can join as well. I know it is a little bit late, but it's good that Saturday and should be everything done by this time a little bit, so you can spend an hour of training, inshallah. While we start, question to everyone, and you can raise your hand or you can come live, unmute yourself, and then we can talk a little bit of interactive today. Reason is আমি জানতে চাই সবার কাছে যে how many of you are able to install QuickBook trial version? So now that we have 30 days, that's good enough time to learn. Then we can move to Zoho, inshallah. Okay. So I see Sangita raise her hand. So please come online and unmute yourself and tell me your experience. And anybody else wants to join with the conversation, let's have a 5 minute talk, inshallah. So go ahead, please, Sangita. We cannot hear you, Sangita. You have to unmute yourself, then you can talk. Okay. Let me see who else. আরো আলমগীরের আগে আরো একজন কেউ যেন হাত তুলছিল। Okay. Yes, Alamgir Hassan. Open queue. Okay. Alamgir Hassan, you can speak, but unmute yourself. Yes, go ahead. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. How are you, sir? Hope you are doing great. Alhamdulillah, alhamdulillah. হ্যাঁ, বলেন ভাই। জি, আমি কিউবিটা সাকসেসফুলি ইনস্টল করছি এবং এখানে আমি ট্রাই করছিলাম মানে সেলস থেকে কাস্টমার অ্যাড করার জন্য। সো ওইখানে একটা বিষয় হয়েছে, আমার এখানে কি আমাদের কারেন্সিটা বাংলাদেশে চলে আসছে ইনস্টেড অফ ইউএস, কারেন্সিটা বাংলাদেশে চলে আসছে। Which is fine. টাকা is fine in so বাংলাদেশি টাকা আসছে আর কি, তাই তো? জি। So this is not an issue. We can resolve this আমরা যখন if we work with a live client, আমরা তখন আমেরিকান অ্যাকাউন্ট ইউজ করব। এখান থেকে আমরা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করব, ইউজার অ্যাড করব, করে আমরা বাংলাদেশে এটা প্রোভাইড করব এটা। হ্যাঁ। So let's see. That was everything. Other was fine. So I tried a bit learn, and trial version was okay. And that's it, sir. Okay, alhamdulillah. Sangita, you still have your raised hand. Do you want to say anything? But you will have to unmute yourself first, okay? ওই যে unmute button আছে এখানে, হ্যাঁ, you can click on it. I'm going to start sharing my screen so you all can see. Okay, I am sharing my screen already. Mohammad Shiplu, go ahead, unmute yourself and you can start talking. Shiplu, do you want to say something? Go ahead, please. I wanted to make sure everyone's experience is going smooth with trial version. Go ahead, Shiplu. আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ স্যার। ওয়ালাইকুম সালাম। হ্যাঁ ভাই বলেন। জি, লাস্ট টাইম আপনি বলছিলেন যে কিউবিউতে একটা অনলাইন অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য, ক্রিয়েট করার জন্য, কিন্তু আমি ডিফারেন্ট ওয়েব ব্রাউজার এবং ডিফারেন্ট ইমেইল অ্যাকাউন্ট দিয়ে ট্রাই করছিলাম, কিন্তু বাট আমি পারিনি। এখানে আমার এখানে একটা পপআপ মেনু বারবার আসতেছিল যে the feature you have requested is temporarily unavailable. Acha. Do you have a Gmail account? Yes, I have a Gmail account. Okay. Use the Google browser. I mean, use the Chrome browser. Sorry, Google Yes. Chrome browser. Yeah. Yes, I use the Chrome browser.
মেক শিওর, আমি কিন্তু আগেই বলছিলাম তোমাদেরকে টিম ওয়ার্ক বিল্ড করার জন্য। হ্যাঁ, ইউ গাইজ নিড টু do some, you can easily, I will show you how. I hope everyone can see my screen now. Acha. So you would go like this. You can actually create a Gmail account, go to meet.google.com. Then you can request a new meeting. By Gmail account, you will get 1 hour, no recording, and you only get 1 hour. Okay. This is a paid account. So I can have a recording and unlimited time of a meeting time. Yeah. So আমার request তোমাদের কাছে যে help each other out. People who are able to create the account, help him out. I think আচ্ছা, আরো দুই একজনের কমেন্ট শুনি, তারপরে দেখা যাবে আমরা এই জিনিসটা মানে অন এ টিম ওয়ার্ক we can build this. Okay, inshallah. Brother Fuad bin Anwar, go ahead and unmute yourself. আসসালামু আলাইকুম। Assalam. আমি ওই প্রথম দিনই অ্যাকাউন্ট খুলছিলাম, পরে যে দেখে যে গো টু ইউএস ভার্সন, ফ্রি ট্রায়ালটা ইউএস ভার্সন ছাড়া গ্লোবাল ভার্সন যেটা ওইটা নেয় না। পরে আরেকবার ইমেল খুলছি, আরেকটা ইমেল দিয়ে সেম অবস্থা। এরপর আজকে আবার ট্রাই করছি, এইসব কিছু দেখায় না, লগ ইন দেখাইছে। আমার ইমেল তো লগ ইন করা ছিল ইনটুইটে, লগ ইন দেখাইছে, আমি লগ ইন করছি, ফ্রি ট্রায়াল দিছি। আবার আমি আমার এই মানে ড্যাশবোর্ড যেটা এটা আজকে পাইছি। তবে আমি করছি হচ্ছে এসেনশিয়াল থেকে এখন প্লাসে যেতে চাইলে কিভাবে যাব? Oh, you go back to that QBO online. So you go back here, QBO online. Usually trial version you cannot upgrade until you pay for it, So you have to go to QuickBook, and then this, until you buy it, usually they don't give you um, that option. I think whatever version you got, basic version is okay, Plus version আমি recommend করব যারা নতুন এখনো পারো নাই, বা if you use a new account, use the top, like a $70 something like that. It will, আমি already create করে ফেলছি, it's not promoting anymore, but you can easily go real quick. Let's see. Okay, right here. So you go to the top line, advanced level, this gives you everything on it. This gives you a chance to learn everything on it. Usually recurring and all that is on advanced version. Okay, a lot of reporting that you can learn from it. Then you can, if you take this, simple essential is okay. Essential version will give you 70-80% of learning. Okay, advanced version এ কিছু কিছু জিনিস শিখে রাখা ভালো, but you will not be configuring it, you will not be using it. So your US-based client usually will create for you. Okay, I will go ahead and get started. If anybody else has any question, last chance. We are sharing our experience for a trial version creating QuickBook. So if most of you are able to create, alhamdulillah. Whoever is not able to create, I will repeat myself. You go to the Google Meet. So you go to the Google Meet and join multiple people, and then do a teamwork, build some teamwork. Okay, and then show each other how did you create it. Especially এই teamworkটা কাজে লাগবে, you need to learn yourself how to create some class hours like a lab, and you can do remotely. When you do remotely, you just go meet.google.com, have people join with you, 1 or 2 or 5, whatever you want. Another thing, brother Ashraf is saying in a comment that he created in mobile, right? You can create in mobile, okay? And mobile একটু friendly এতটা হবে না unless you have a bigger screen. So it will be a little bit challenging on learning, but you should be able to learn. Okay. Someone is asking me another question. 1 second. What are the PDPs being to be a small or big company like company? Okay. There is no আমাদের এখানে আমেরিকাতে যারা কোম্পানি আছে, যারা under 10 or 12 employees, usually they count as a small business. ঠিক আছে?
So it's by employee and your revenue wise. So whether you have a $1 million revenue or $2 million revenue, uh, volume and you can text me. So it depends on the revenue. Okay. Mid-size companies usually 50 plus employee থাকে আর কি। আর revenue probably 20-30 million dollar revenue থাকে। So it's not about like when do you call small business or mid-size business or a large business. It's up to the employees and the revenue. Okay, that's when এটা আসলে স্মল বিজনেস বলতে ইয়েটা বোঝায় আর কি। স্মল বিজনেস বলতে যখন একটা বিজনেসের জন্য লোন দরকার, বিজনেস লোন দরকার, তখন ব্যাংকগুলো ডিটারমিন করে দেন what size is your company and what is the credit line they're going to give it to you. So it depends on them. Okay, so being said that, I think we discussed first about the experience on QuickBook installation on a trial version. So hopefully most of you are able to solve. If you are not being able to solve this problem, do some Google Meet within you or 4 or 5 people whoever in this class able to do it. You can always in our WhatsApp group drop that anybody need help, still just drop in there, tell that I am still not able to install, and then whoever able to install it, you can help them on a Google Meet screenshot. Come just like the way I'm doing this training. You create a meet.google.com. You create using your own Gmail account. You can get a free 1 hour meeting time, and then you can talk to the others and then show them how to do it, what problems they're having. Most of the Android and iPhone will work on a mobile device, any other mobile device. It should work. Mobile applications are ahead of desktop, so it should work. But in desktop, make sure try to create a Gmail account first and then try it. It should solve your problem, inshallah. Okay, so I'm going to pause for a second on QuickBook today. What we're going to do is I'm going to show you the whole the account part of accounting is record, right? Record means journal entry, or record means transaction, right? So like we mentioned on our very first class and first session and continuously, right? We mentioned that. So let's go to real quick on that slide, that when we said all these items right here, okay, dashboard, banking, sales, transaction, remember AP and AR. So all the AP and AR, all the client vendors, everything is a transaction. Whereas a journal entry is a transaction, but usually journal entry is either credit or debit, right? And then you log as much as possible. If we do a little bit of Google Doc today, that will be good. And আমরা Google Doc এ নিজেরাও ট্রানজাকশন ক্রিয়েট করব আমাদের এই ক্লাসের জন্য, এবং আমি চাই কিছু ভলান্টিয়ার আজকে যেন আমি অ্যাক্সেস দিব তোমাদেরকে, then you grow on that Google Doc. So if you do more Google Doc, this will be a communication. Let's say US based client really wanted to do some workshop in Bangladesh, or they want to add some resources to their team. First thing, they're going to have some kind of communication. That communication need to be global. And Google Doc can be quick, easy, and for you learning spreadsheet, Excel, Word document, all that you can do in Google Doc. So we will actually live create today a Google Doc, okay? So that way everybody will have access to it. So when it comes to Google Doc, it comes always drive. It has to reside in a drive. So like Windows Explorer, you have the drive, and then you have the folder, and you have the files, and you have the documents. It's the same concept. People who doesn't know drive, I'll teach you today, and you can see how easy it is. You can create. I'm already logged in as my Gmail account, so I'm going to do drive.google.com. You see that right there, drive.google.com, and then I hit enter, right? I already have some drives, and that's fine. I have many folders, many communication, many different
internal and external client that I give them access to. It depends on what are we doing and all that. So we're gonna go to that Sanabil Academy folder, right? In that folder, we're going to create a new folder. We're going to create, so very easy, cancel. So when I'm inside a folder, just like Windows Explorer, right? Some of you already heavy on using Windows Explorer. Some of you already using Drive, Google Drive. If people who are not using it a whole lot, it's for you. And thank you for joining the class. If you hear any beep, let them in while I start this class, inshallah, and I get going in the class, inshallah. Okay. So I will go back to my folder. So I am in my root drive. Okay. Just like your C drive, this is the root drive. I have all the non-profit, for-profit, internal communication, employee communication, many things in here. Okay. So I'm going to pick up this non-profit organization, Sanabil. See, we have a Sanabil Foundation, and we do a lot of work in Sanabil Foundation with the board as well. So I will go, Sanabil Academy in Sylhet is a branch of Sanabil Foundation. And this is where we are doing this class today under Sanabil Academy Sylhet. Okay. So we're going to create here real quick a new and the new folder, new file, all these things you can create, Google Docs, Sheet, Google Sheet, whatever you want, you can create, inshallah. So I'm going to call this TUTORIALS. So let's make a generic tutorial folder. Okay. So I have a new tutorial folder. Okay. Inside the tutorial folder, I will create another layer. So we have our IT course, we have our graphic design coming after Ramadan, inshallah. And right now we are doing DAM. So by this time, I hope everybody knows what is DAM, right? I'm gonna, just for your recovery and refreshing your memory, and I'm gonna redo it, and you also learn how to rename and stuff. And right now, Windows 10 or Windows 11, you actually, how do you rename it? You actually click on it, highlight it, and then click again, and you can rename this to whatever you want. Okay. So in Google Doc, it's very easy. It's right click on it, just right click on it. Many things you can do. One of them is rename. So I'm just gonna say, just for you to remember, accounting. So we're gonna call this accounting. Okay. I know digital accounting management is our folder, and whoever is not sure what is DAM, so you know that DAM is the accounting folder. Okay. Inside the accounting folder, now we are ready to create our first document. Okay. So we will create a Google Sheet in there and create and share. Okay. It's asking me, you want to create and share. Okay. Yes, I want to share. And I'm going to give you access in a second, but let me finish creating this folder, right? So we're going to call this complete name. Okay. So let's call that. Now, in there, we're going to log what we do and all that stuff. Okay. So far, from this Canva report that I created, and I went through slide with you guys and everything. Okay. Some of the items need to come here first. So we'll take the course. Let's see if we can take all of them. Yes. Control C. I can do a Control C copy, and then I can come back here and then hit Control V. Let's see what happens. Oh, it put it all together. So Control C. Okay, let's see if I sheet 2. Okay, I don't have the duplicate yet. I just wanted to take this this stuff. I don't need this, but I do need this part of it. So you would see our progress and how it goes. This is what I really needed. Control C, and then go back here.
And then if I do here, Control V, okay. So okay, one way to do this is piled up everything together. Okay, how do we fix that? One way to fix this, you can pull up a note and then go to a notepad and dump this whole thing in a notepad. See, now it is done properly. Okay, now I can take it back. It will clear out all this, together, all this stuff together, and then I can put it back here, and then it'll do it for you. So I didn't have to do anything. I could manually go inside there and then move it to the next line, all these items. That's a lot of jobs to do. Instead, just for you to know next time. So if you are in a Google Doc or if you are anywhere on those stuff and you are not able to do the way you wanted to do in a Google Doc, you would open a notepad, you do on a search notepad, and it came up. If I type in here notepad, little bit of computer skill showing you. So I pull up the notepad, and then you go to the notepad, and when you are done with it, you just dump on it, like right click and paste, or you can do Control V on your keyboard and it'll copy it for you. And what it does, it takes out all the cell and everything. So it just puts like a raw data. I can take this raw data now and I come back here and I paste it basically. Okay. Now I'm going to insert here one row above. Let's make it a little bit pretty on our what we are doing. So we're gonna bring this guy. Okay. We do Control C. I go here, and then I hit Control V. Okay. And then I have my top line, right? I'm going to work on this a little bit more. I'm going to work on it. Say, I want to make this balls. I want to make this bigger size. Okay. So that's not, I'm going to go inside, remove this counting. Let's keep it this way. Okay. Put it this way. Okay. So this is how it looks like. Okay. Now you see that sheet one at the bottom. Let me rename this and then call it T-O-R-I-A-L. Why am I doing this stuff? Because when you do a lot of Google Doc, you are going to communicate with your internal CPA firm, and they're going to give you this kind of task. And they're going to do a lot of log file and stuff. So you're going to have to do all these things, okay? So I am going to start from here, and then we showed a little bit of dashboard. What we're going to do on the second page, I created a second page. Let me delete this for a second. Delete. Okay. Now, I want everyone to make sure they have access to this page, right? So I'm going to share. And I'm going to make this page. See right here under share. So how did I get there? I don't want to go too fast. সবাই কি আমাকে follow করতে পারতেছো inshallah? There is no issues, right? And everybody can see my screen, inshallah, right? If anybody has issues, raise your hand time to time and or drop a text here. Okay, so we'll take care of it. So I come back here. এখানে so I wanted to create a new, this tab, we're going to grow on it. Okay, we're going to add a lot of stuff on it as we learn. Yeah, whatever we learn. And right here, আমরা আজকে এটা আমাদের বললাম ধরো tutorial. এখানে let's call this okay, insert, right click, and then I can do an insert, and let me add a header to it. Okay, so I'm going to say number. So you see our number already add 2-3 এই পাশে আছে, কিন্তু I wanted a true number যে আমার আইটেম গুলো কিভাবে আমি টেক কেয়ার করতেছি। I sure can do this. Number এখানে আমার হবে এটা session. Okay, এটা হবে the items, and then maybe you can put a date. Why are we doing this stuff?
because this is how log file is created. This is how you learn your way to do how journal entry and transactions. That's why the transaction will have its custom columns and fields. That's why you need to get familiar with it. Okay. I don't know when did we do our first class, but I'm gonna put approximately, we did our first class last Sunday, right? Or Saturday, I forgot. So if it is Saturday is 18. I believe we did in 18, right? So we can format this date field. So I'm going to click on this. The whole area need to be formatted as a date. So we can do format, and then we can do number, format, and then pick date from here, right? So now if I say date with 18-3-18, it will format for me. See, 2023 is picked up because you know why? Because I went to format, then I went to date, number, and then I picked up date, accounting date, or whatever I pick. Date format has also different formats. I wanted this format. Okay. Now in the US base, you will get the, just remember, this is very important for client. Okay. Client going to, don't mess up US clients by having a date with day, month, year. You could easily have a day, month, year. In US base, it will do a month, day, year. This is an assignment for you for next time. How do you fix the format for the US? You should be able to fix it. If you don't know how to fix this, I'm not going to fix it for you. What you need to do, you go to the Google, okay, and then you just type how to fix date for format in Google Sheet. You see right there, it came out. If you type like this, you need to learn how to. This how to in Google or YouTube, anything you can fix it. YouTube will show you video files, and here you do a little bit of reading, okay? And how do you fix it? It shows you exactly how to do it. Select format, number, more format, more date and time, and then fix it. So if I would have done the Bangladeshi style date format, সেখানে হবে 18-3-2023 হবে আর কি, যেখানে ইউএস বেস হচ্ছে গিয়ে মান্থ, ডে, ইয়ার, বাংলাদেশ হচ্ছে ডে, মান্থ, ইয়ার. So I would have highlight this first. I go to the format, and then I would go to the number, more. You remember it said more, go to the more, and then fix that. Follow this step, and then you should be able to do it. How did I do it? I went to this Google and I said how to fix a date format, and then it bring me this. So that stuff that I don't want to teach, rather you need to say how to, and you need to Google it, and you need to find it yourself. So a lot of client format related issues that you need to learn on the fly. You cannot just go back to experienced employee and ask them how to do it. Okay. So number হচ্ছে কি, এখানে আমি যদি এখানে 1 দেই, আমার আসলে এই বাম দিকের নাম্বারটা আমি ইগনোর করতে পারি, কারণ বাম দিকের নাম্বারটা কপি হয়ে যাবে না আর কি কোনো জায়গায়। সো এই পুরো জিনিসটা যদি আমি হাইলাইট করে কপি করতে চাই, then I'm going to send it to someone, তাইলে কিন্তু এই নাম্বারটা not necessarily will go with you. So that's why this will be your true numbers. Okay. So এখন আমি ফরম্যাট করব এই নাম্বারটাকে, ঠিক আছে, real quick format number, and then I'm going to do two things here. Okay. First of all, আমার decimal-এর দরকার নেই. So I'm going to use a true number. This is decimal. No, I don't want decimal. So I'm going to do a format number. Counting date. Where is the rest? Okay. Format number. So I can go to custom number format and right here. Okay. So I'm not going to have a decimal. Apply. That should get rid of the decimal. So what I did, format number, and then I picked up more, custom number format, and then I got rid of the decimal. Okay. So I don't want, just for the number, I don't want the decimal. Another thing I want, this number need to be like a centric. I don't want right or left. So I don't want too close to this when I create the session. So this one is like a session 1. So let me call this session 1. Okay. Items date. So now I want to do a little bit more format. So I'm going to do format
and then say number, alignment, and then I'm going to say center. So you see right there, now it's centered. Another thing I need to do, I'm going to highlight this and bold it. So now if I have more items here and more I'm going, and then I lost my header, right? See, you want to keep your header at the top, or এই জায়গাটা freeze করতে চাই যদি আমি, so I will click on it and then view, I think freeze, and then no rows, 1 rows, and then up to 2 rows. Say this. So what happens? So like that. Okay, what I did, আমি এখানে click করছিলাম, করে এখানে দিছি view freeze, and I said up to 2 row freeze. I could have more freeze. Freeze মানে কি? Freeze হচ্ছে গিয়ে, then when I have lot of stuff in there, I cannot track my headers. So header is freeze. That way I know আমি হেডারটা প্রপারলি দেখতে পারবো, ঠিক আছে? সো নেক্সট থিং হচ্ছে কি, এখানে আমি নাম্বারটা কমপ্লিট করতে চাই আর কি। সো এখানে আমি 1 দিলাম, এখানে আমি 2 দিলাম, ঠিক আছে? আই ক্যান ম্যানুয়ালি টাইপ করতে পারি 1 2 3। হোয়াটস দিস, ইফ আই ক্লিক অন দি ফার্স্ট ওয়ান, এন্ড দেন এখানে যদি আসে এই যে প্লাস সাইনে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, দেন ইফ আই পুল ইট, অল অফ দেম গোনা বি লাইক দিস 1 1 1 1 1, ওকে? বিকজ আমি অ্যাকচুয়ালি কপি এবং পেস্ট করতেছি আর কি। সো আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু ডু দ্যাট, আই ওয়ান্ট টু হ্যাভ দিস 1 2 3 4। কিভাবে করব? ইজি, and you need to learn this stuff. If you don't have this kind of skills, accounting is a problem for you. These are number with fun. You know, you need to learn a little bit of computer skill, little bit of why you are doing this. So logically, যখন বুঝতে পারবেন আপনারা, you should be able to, you know, enjoy it, why you are doing this stuff. Okay, and your client gonna like your skills as well. So we need to learn this stuff. Okay, এক 2 বললাম এখানে, then I can go back to 1, and I can go back to 2. So, you know, Google Doc has a little bit of artificial intelligence too. It's getting smarter and smarter. Now, এখন আমি যদি আসি এখানে, আইসা যদি এই প্লাস সাইনে আসি, হ্যাঁ, যখন প্লাস সাইন হয়ে যাবে, wait for it, when the cursor becomes plus sign, then click and drag. Now, if I go all the way to this records, look, it automatically 1 2 3 4 5 6 yes, yes, good. So, description is okay, session 1 is okay, হ্যাঁ, আমরা এই সেশন 1 এ এই জিনিসগুলো আমরা শিখছিলাম, ঠিক আছে? So I'm gonna copy this, see, and then I'm going to do here, and then you put control V, and this is our session 2. On session 2 আমরা কি শিখছি আসলে, হ্যাঁ? Session 2 তে আমরা we started to pick items. So as we pick items, we're going to record it. So I'm going to do another time on the session 1 and session 2, and then I'm going to put session 1 and session 2. Okay, I use my click, first click 1, and then second click এর আগে hold your shift key, তারপরে যদি if you click it, both will be highlighted, ঠিক আছে? And then if you bring your cursor to this plus sign, and then click and drag, it will create your number sequence, ঠিক আছে? So session 2 তে আমরা কি আইটেম গুলো কভার করতেছি, আমরা মেইনলি install QBO. So I'm not going to very, too much details দিতে চাই না. You should be understanding by this term what is QBO means, like QuickBook Online. Okay. Session 2 আমরা অফার করছিলাম Tuesday-তে, তাই না? আমরা শুরু করছিলাম Tuesday-তে. So let's put a date on it, on Monday, Tuesday, 21st. It was 3-21. So if I say 3-21, it should, if I hit tab or go click somewhere else, it should find it for me. So this is how it looks like. Okay. Next thing is this date format. That also maybe I want it to center. So I go to the alignment, and then I make it center. So it's more centric. Okay. And then item looks good. This looks good. Okay. So session 2 te amra QBO, install QBO. Okay, let's put it regular. And drive objects, or just learn how to create clients, right? এবং এটা আমরা সেম ডেটে করছি। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস বলতেছি, so if you have it in same date something, you can actually watch this, you can click and drag, it'll put it you see the date format works without the multiple columns. So if I would have done this click, so that's a good learning curve for us. See, dates formats,
increments automatically next date, right? We don't want to do this. Same date আমরা শিখছি যখন, you can actually control C and then go back and control V. Or, like, you just, highlight and click and drag the whole thing. So that way, I don't want in a different date. I want a 21 তারিখের টুইসডের পড়াশোনাতেই আমরা মাল্টিপল আইটেম শিখছিলাম, ঠিক আছে? এর জন্য আমি ওইভাবে সেম ডেট রাখতে চাচ্ছি আর কি, ঠিক আছে? সো আরেকটা জিনিস আমি ক্রিয়েট করতে চাই এখানে, এই যে বটমে টিউটোরিয়াল বলছি, এখানে আমি বলবো আরেকটা প্লাস সাইনে ক্লিক করে আমি একটা ব্ল্যাঙ্ক শিট ক্রিয়েট করলাম। হ্যাঁ, ব্ল্যাঙ্ক শিটের রাইট ক্লিক করব, করে রিনেম করব, করে এইগুলিকে দেয় আমরা বলবো লিঙ্কস। সো এখানে আমাদের যত ইউটিউব লিঙ্কিং আছে আমরা প্রোভাইড করছিলাম, রিমেম্বার হাউ টু। সো আই এম গোনা গো ব্যাক হিয়ার রিয়েল কুইক and so I'm going to pick up this one. So এখানে আমি কি করতেছি, so এখানে আমি লিংক পেজ ক্রিয়েট করছি। Let's call this a link header, the tutorial link, call it a tutorial, tutorial links. Okay, I'm going to call this a number, and then I'm going to call this a descriptions, and then I'm going to put a date on it. Okay, so tutorial লিংকের প্রথমটা আমরা ইউটিউব লিংক পাইছি একটা, ঠিক আছে? আচ্ছা, এখন ইউটিউব লিংকটা ওই পরের কলামে চলে যাচ্ছে। ইউ ক্যান কিপ ইট অ্যাজ ইট ইজ। এখানে ডেসক্রিপশনে আইসা ক্লিক করে ইউ ক্যান ওয়ার্ক অন ইট to make sure it looks good. Okay, you need to make it like a more formatted, and more readable, right? So one way to do it, you can actually custom click and drag until this much, or come here, make this as a like this, you see that plus sign in a double arrow, ডানে এবং বামে হয়ে গেছে. Now if you double click on it, it would know এই কলামটা কত দূর হওয়া উচিত. Watch this. So it went come to this much. So remember this, like, so now you can create. So আমি এখানে make sure করতেছি, share করতেছি সবার সাথে, restricted. I'm going to take the restriction out. Anyone with this link should be able to come to this page and then say done. Now এখন আমি এই লিংকটা, আমি টিউটোরিয়ালে যাব, এই লিংকটাতে যাব, control C, and then I'm going to go here. Sorry, not this one. Okay, আমি নোটপ্যাড আপাতত ওপেন রাখি। হ্যাঁ, আমি এখানে আসবো, Sanavil Academy, then I will come here, and then I'm going to control V and then hit enter. So this is the Google Doc. I want you guys to try, if you have a chance, or you can do it later as well. See if you can access this tutorial. And if you can access, okay, some of you, whoever wants to volunteer, 4-5 জনের একটা টিম দরকার আমাদের, যারা আমি যখন লিংক দিব, আমি যখন কিছু দিব তোমাদেরকে, তোমরা এখানে পাইল আপ করবে আর কি। এখানে add your items. So description, আমি এটাকে ডেসক্রিপশন দিয়ে দিচ্ছি, how to install trial version of quick online. So we need to have some kind of log file. Okay, so I can make this description bigger. Also, this description can be a lot of more descriptive. So যেটার জন্য আমাদের, এটা আমি আজকে যখন করলাম, যখন আমি আজকে ডেট দিচ্ছি, ঠিক আছে, 3-25, এইটা ডেট ফরম্যাট হয় নাই, এর জন্য 325 আমি যেটা লিখছি ওইটাই লিখছে। So how do I do this? Date, click the whole column, go to format, go to number, go to date. Now it should take care of it. ঠিক আছে, আরেকটা জিনিস হচ্ছে কি, এখানে নো নাম্বার, এখানে আমি ক্লিক করব, ফরম্যাট নাম্বার, then pick the number. Okay, and then custom number আমি পিক করে নিই এখান থেকে, custom number format, and then okay, hold on. So let's pick the number first, format number, and we pick a number, right? And then it puts a decimal for me, so I don't want decimal, so I want format number, custom number format, and then take out the decimal. Okay, apply.
এক চলে গেল। হ্যাঁ, এখন এই ওয়ানটাকে আমি চাই ফরম্যাট নাম্বার, সরি অ্যালাইনমেন্ট এন্ড মেক ইট সেন্টার। ঠিক আছে, এইটাকে ডেটটাকে আমি ফরম্যাট অ্যালাইনমেন্ট সেন্টার। ঠিক আছে, সো এক হইছে, এখানে আমি 2 লিখবো, তারপরে ইফ আই ডু হাইলাইট 1 and 2, many way you can do. This is how I achieve my work. Okay, so I'm going to create some link here. So তোমাদের কাজ হবে, when we learn something, you find something, you share. Learning is not about teacher student relation. Learning about a teamwork and knowledge sharing. So whenever you pick up something, find something, come and make it, if it is valuable, please share with everybody else. Okay, so I'm gonna go real quick. One more thing, right here. So I'm gonna go how to install Zoho. So this has a tutorial. So if you want to read a little bit of tutorial, so that's fine too. আমি এই জিনিসটা আমি এই লিংকটা দিয়ে রাখতেছি এবং একটা ইউটিউব লিংকও দিয়ে রাখবো। ঠিক আছে, এখানে আমি আসবো, এসে number 2 item is this, and we're gonna call it how to. So I'm gonna take all this as this. ঠিক আছে, Control C. I'm gonna come here, then I'm gonna add this stuff. Okay, so এইখানে একসাথে থাকলো। হ্যাঁ, now you see all this went in different line and all this. Okay, you can actually, how do you get rid of it? So control, okay, by the way, if I didn't get it right the way I wanted, so you can hit Control Z, it'll go away, or undo it. Okay, you see that it is exiting in a little bit my link, so I'm going to double click on it, make sure it is on in one column. আর এখানে যেটা আমার মুছে গেছে, আমি যেটা মুছছি, so I can come back here and hit Control V, it will override the existing whatever I had. So and then I can go copy this again, Control C, I'll go back to my description and I put it together. Okay, so it should be in one column, is it not? Let's do this, no space. Okay, Control C, and then I want this to be Control V. This. Let's see if I can do this. There you go. So আমি যখন কলামটাকে বড় করছি, এখানে I just clicked and dragged, so it was able to fit everything inside there. Okay, এখন এই যে এটা ওভারস্পেল হচ্ছে, অন্য সেলে চলে যাচ্ছে, you can make it nice and pretty by double click on it inside, and I think, let me check. So if I do Alt Enter, it will make it nice. So yes, so এটা হচ্ছে গিয়ে space delete, and I can go here Zoho, and then Alt, hold your Alt key and hit Enter. It will create a nice formatted, okay, and stay within. I don't want to go too far on this way. Okay, that's why I did that. So এখন যদি আমি এখানে double click করি, it will adjust to it. See, now everything is in there. Okay, so date format on the same date, I'm going to put this in date. Sorry, Control C. Okay. That's today we did that. So Zohor ব্যাপারে একটা অ্যাডভান্স আমি দিয়ে রাখলাম। হ্যাঁ, we don't have to install it right now, but I'm going to share all the link here, all the QuickBook online এর যে আমরা আইটেমগুলো শিখবো। কেন আমি এটা করতেছি? So it is, এখানে WhatsApp এ করা is okay, but we're going to lose this item if we don't learn in a more structured way. হ্যাঁ, so এখানে আমার টিউটোরিয়াল আছে, এখানে আমার লিংক আছে। So if I say something, okay, you can create this in here. So one more tab, এগুলোকে tab বলে, one more tab I'm going to create, and we're just going to call this tab our log. Okay, so in this log, what are we going to do? এই যে জায়গাটা আমার একটু volunteer work দরকার। এটা এখন once you guys have access to it, I see a lot of people already accessing this,
And you see all these people that, when I shared this link, thank you for everyone who is more interactive. Among a lot of you already joined, okay? So AJ +3 boltese, and so on. So you can actually join right now, and I should be able to see who is joining in there, okay? So intention হচ্ছে গিয়ে log file আমি হেডারটা ক্রিয়েট করে দিয়ে যাই, so you can actually continue log. Okay. Tutorial sheet 4 log tutorial. What happened? No, this is my link page. I renamed it wrong one. LINKS links. Okay. And this one going to be renamed to LOG log. Okay. Let's call it log file. ঠিক আছে, এই log file আমরা কি করব? What do we need to do log file for? এই যে এখানে কারো good question থাকলে, হ্যাঁ, you can actually take a name. Let's say I'm taking Ashraf from this copy. Okay. So I can do a copy real quick. Okay. Okay. So I'm going to do আমি আশরাফের এই এটা নিচ্ছি। So আমি যে নতুন log file create করলাম, এখানে আমি same thing, আমি এখানে বলবো no my number, এখানে হবে comments. Okay. If we have any answer, we put an answer. Okay. Before we do that, আমরা এটা বলতে পারি, আমরা meeting comments. Okay. এখানে আমরা বলবো user কে কমেন্ট করলো, হ্যাঁ, এবং এখানে আমরা date দিব, আমরা এখানে answer দিব। Okay. And I think that's enough. Okay. So if I do 1 and 2, so you will have this ready. Very quickly, I want to finish this up. This log file can be very big, right? এখানে আমি একটু ফরম্যাট করে দিই, alignment center, okay, and then এখানে আমি যদি এইভাবে এই 1 এ ক্লিক করি, এটা হাইলাইট হয়ে যাবে, and then I can do a box. Okay. So meeting comments. On the meeting comments, I'm going to take Ashraf. Let's see if he is there. Yes. So I took Ashraf's comment. Okay. And then I can make this comment a little bit bigger. A user হচ্ছে কি Ashraf, ASH or AF. Okay. আজকে date সে comment করছে, so you can put 3-25. The date is not formatted, so I'm going to go format, number, and date. So it is formatted now. And then answer key, see, I create with mobile, any problem with that? But now you can learn either in desktop or mobile or that's my answer. মাঝে মাঝে আমি আনসার দিব, মাঝে মাঝে anybody can pick up. If you have a solution to any friend or any student, you come and collect the log file and then create it. Okay, log file create করার সুবিধা কি, if you had control F or if you know how to search it, so some of the solution will be there. আমাদের next class or এক বছর পরে lot of stuff we can find it. That's why it's so important, right, to find stuff in existing class. So আমরা কি করলাম টিউটোরিয়ালে, আমরা টিউটোরিয়াল ক্রিয়েট করব session 1, session 2. Today is actually session 3. So I can actually take this format, right, and then I can do this much, Control C, I took here, and then I do session 3, and then change this session 2 কে আমি exactly copy করে ফেলছি, and session 3 create করলাম। হ্যাঁ, session 3 তে আমরা learn BRI drive and এটা আমরা 3-25 পেলাম এখানে, হ্যাঁ, date, Control C, Control E। এখানে আর যা আমরা শিখবো এটা আমরা আপডেট করা উচিত। আমার ইচ্ছে হচ্ছে কি আমার স্টুডেন্টরা সবাই মিলে এটা শেয়ার করুক
among whatever else you feel like you add, whatever else you are learning. So you actually helping the next student. So when they go through these pages, আমরা ড্যাশবোর্ড নিয়ে কথা বলছি, ব্যাংকিং নিয়ে কথা বলছি, whatever we talked and whatever we learned so far, এই লগ ফাইল এবং এই লিঙ্ক গুলা কোথায় কিভাবে শিখছি, ডিরেক্ট ক্লাস থেকে শিখছি নাকি কোনো ভিডিও লিঙ্ক থেকে শিখছি, এবং আমাদের ইস্যু কি ছিল এবং এটা কে কোন ইস্যু রেইজ করছে, you just put this in there. Okay, that will help you how to learn Google Doc. Okay, inshallah. Why are we doing this? Okay, real quick, I would go to a drive. I'm going to pull NTX partner. Yes. And I'm going to pull now. This is not, don't think these are not real. These are real learning. What we are teaching right now, all these log file. তারপরে আমরা যখন নিয়েতে যাব, projects, let's see if I have anything. Yeah, there you go. So these are the Google Doc. These are actually small business client doing this, he's doing all this work and budgeting and all these things that he is doing. Okay, so I'm going to pick up a budget. ঠিক আছে? Recently I know that we worked on this. Yes. So আমি এই বাজেটটাকে করব কি, এখন যেহেতু আমাদের ফোল্ডার ক্রিয়েট হয়ে গেছে, so I can click on it, I can do Control C, and then I go to Drive, to my, okay, let me create another drive, another folder of drive. Then আমি যাব এখানে Sanabil Academy. Okay, then I'm going to go to tutorials, and then I'm going to dump this in this folder. Okay, so it is just keep copy, and then I'm going to say rename BUBGE budget for a construction. I'm going to rename this. So make sure this folder tutorial, I'm going to leave it for enam. Let me see if I can do it. Restricted. Okay, I'm going to give you guys access to this, anyone in this with the link. So I'm going to give you done to the root folder access. So Control C, I'm going to go here and give you guys access to this folder. Okay, সবাই এটা চেষ্টা করে দেখো এইটা এই ফোল্ডারটা অ্যাক্সেস করতে পারো নাকি। এই ফোল্ডারের ভিতরে আমাদের অ্যাকাউন্টিং এর একটা গুগল শিট আছে, এটা আমাদের এক্সাম্পল আর কি, আমাদের লার্ন করার জন্য একটা গুগল ডক অলরেডি ক্রিয়েট করা আছে, এটা অ্যাকাউন্টিং গুগল ডক। হ্যাঁ, এবং এটা আমি এখন নিয়ে আসলাম এইখানে ইউ উইল লার্ন হোয়াট ডু দে ডু নাম্বার ওয়াইজ। সো এইখানে নাম্বারটা আসলে বোরিং হওয়ার কথা না, এই নাম্বারটা শুড বি ফান। হ্যাঁ, সে অ্যাকচুয়ালি এখানে অনেক ইনফরমেশন আছে, অল্প জায়গাতে অনেক ইনফরমেশন আছে। So don't mess up with it. I would say this much. Okay, let's do this. Okay, I'm going to close this for a second, and I'm going to Control C, Control V. So, or basically right click, copy, and same jagate right click and paste korle, it will make a duplicate. Ami keyboard use kori khub beshi. I'm a software engineer myself, so I know how to shortcut. So I did Control C and Control V. It made a copy for me. ঠিক আছে? So আমি এখানে rename করে রেখে দেই। So whenever you work, always make copies of it. Okay, so you don't mess up from the originals. Okay, so when you work with the client and you lost some data because you are working on it, then you don't want to be able to go back to it. So you can always make copies, make your copy, work on it, and then send it back to them, or tell them the link, here is the link, and client can grab it for you. Dallas-এর হয়তো অ্যাকাউন্টিং ফার্ম তোমাকে একটা কাজ দিল, এই কাজটা তোমার শেষ হয়ে গেলে you can actually work into Google Doc and upload. So আমি এটাকে বলবো master file. Okay, এটা একটা স্যাম্পল ফাইল, এটা একটা মাস্টার ফাইল, and don't touch it. Okay, I'm leaving it for you guys, but don't touch it. এখানে
main ফাইলটাতে you can work. So you can come back and refer this file originally কি ছিল না ছিল, হ্যাঁ। So leave it alone. তো আমরা যদি ফিউচারে কোনো মেস আপ করে ফেলি মেইন ফাইলটা, তখন আমরা এই ফাইলটাতে কপি করে আবার নতুন করে কাজ করতে পারবো, ঠিক আছে। তো এই ফাইলটা এখন আমি আবার ওপেন করবো, টিউটোরিয়াল গিয়ে বাজেট, এই বাজেট ফাইলটা ওপেন করলাম, ঠিক আছে। বাজেট ফাইলে হ্যাজ লট অফ ইনফরমেশন, এখানে কার জন্য সে কাজ করতেছে, অ্যাড্রেস কোথায়, সিটি, এখানে কিন্তু অনেক কিছু আমাকে বলতেছে, হ্যাঁ। সে টেক্সাস বলে নাই কেন, সবই তার টেক্সাসে কাজ। এখানে জিপ কোড বলে নাই 75244, হ্যাঁ। আমি জানি, কারণ আমি এইটার 5 মিনিট দূরে, আমি আই এম ফ্রম দেয়ার, হ্যাঁ। 10 স্টার হচ্ছে গিয়ে কনস্ট্রাকশন কোম্পানি, ইয়েস। সো এই কোম্পানি হচ্ছে গিয়ে 10 স্টার, 10 স্টার হচ্ছে গিয়ে কোম্পানি, কনস্ট্রাকশন কোম্পানি কাজ করতেছে জিমার্টের জন্য। এটা আসলে জিমার্ট ছিল অরিজিনালি, এটা এখন ওরা নাম জিমার্ট নামটা পায় নাই, সিটিতে অ্যাপ্লাই করে, somebody else has this name, ওরা আসলে ফাইনালি এটা ইউমার্ট হিসেবে পাইছে, হ্যাঁ। এবং দিস ইজ হোয়াট দে আর ডুইং অ্যাজ এ ইউমার্ট। আচ্ছা, এইটাতে ওরা কি কাজ করতেছে ভিতরে, আমি একদিন প্রথম দিকে কিন্তু একদিন শেয়ার করছিলাম, শেয়ার করে সবাইকে দেখাইছিলাম যে ওরা একটা ফিনিশ আউট করতেছে। এই ফিনিশ আউটে কি কাজ করে ওরা, জেনারেল কন্ডিশনিংটা কি আসলে, হ্যাঁ। ওখানে ওরা ডেমো করে, ওরা রেডিনেস করে আর কি। একটা এমটি শেল আছে বিল্ডিং, বিল্ডিং এর ভিতরে কিছুই নাই। তো ওইখানে প্লাম্বিং এর জন্য কন্ডিশনিং করতে হবে, প্লাম্বিং এর কংক্রিট কাটতে হবে, কাইটা প্লাম্বিং এর পাইপ এবং লাইন গুলো বসাইতে হবে, হ্যাঁ। অনেক ধরনের, এর জন্য এটার প্রাইস অনেক হাই। সাইট ওয়ার্কটা কি, সাইট ওয়ার্ক হচ্ছে গিয়ে সিটির উপরে, সিটিতে যখনই সাইট ওয়ার্ক কনস্ট্রাকশন শুরু হয়, সাইট ওয়ার্ক প্রিপারেশন আছে। ওইখানে দেখা যায় যে সিটি থেকে একটা টয়লেট আইনা বসাইতে হয়, হ্যাঁ। ওয়ার্কারের যে কাজ করতেছে, ওদের জন্য টয়লেট লাগবে, ওদের জন্য অনেক কিছুই প্লাস্টিক দিয়ে ঢেকে দিতে হবে, বাইরে এক্সটার্নাল অনেক কাজ করতে হবে যাতে ধুলাবালি বাইরে না যায়। বাংলাদেশে ইট সুরকি সিমেন্টে যখন কাজ করে, ইফ ইউ পেইড অ্যাটেনশন, বিল্ডিং এর বাইরে দেখবা অনেক নেট লাগাই দিছে, যাতে কিছু পড়লে কারো মাথায় না পড়ে, ওই নেটের সাথে টাচ করে এটা যেন নিচে ডেজিগনেটেড এরিয়াতে পড়ে। এটা আগে বাংলাদেশে করতো না। আমি গত ডিসেম্বরে যখন জানুয়ারিতে বাংলাদেশে যাই, আই ওয়াজ ভেরি ইমপ্রেসড, বাংলাদেশের বিল্ডিং কোড এন্ড কনস্ট্রাকশন কোড হ্যাজ ইমপ্রুভড, হ্যাঁ। যেই জিনিসটা আমেরিকাতে অনেকগুলা সাইট ওয়ার্কের রিকোয়ারমেন্ট আছে, ওইগুলা ফলো করতে হবে। এবং ওইটার জন্য সাইট ওয়ার্কের জন্য কিছু কিছু সাব ভেন্ডর আছে। ও যখনই একটা জব শুরু হবে, এটা যেমন জব কত $300,000 জব শুরু হচ্ছে, ওখানে 5,000 টাকা ওরা সাইট ওয়ার্কের জন্য খরচ করে। একটা সাব ভেন্ডর আসবে, আইসা সে সব সেট আপ করবে, একটা বড় ট্রাশ বসাইতে হবে আর কি, বিশাল ডাম্পস্টারের মতো ট্রাশ। ওইখানে এন্ড অফ দি ডে সব ট্রাশ কালেক্ট করে ওখানে দিতে হবে। মাঝে মাঝে সিটি এসে ইন্সপেক্ট করে, যদি দেখে যায় যে বিগ ম্যাচ রেখে গেছে দিস এন্ড দ্যাট, দে উইল ফাইন ইউ, দে উইল শাট ডাউন ইউর ওয়ার্ক আনটিল ইউ গো ব্যাক টু দি সিটি এন্ড ক্লিয়ার এভরিথিং। এবং সিটি আইসা ইন্সপেক্ট করবে, যখন কোড ফলো করতেছে ঠিক মতো, দে উইল ওপেন ব্যাক আপ ইউর কনস্ট্রাকশন। দে আর ভেরি ভেরি সিরিয়াস। এর জন্য সাইট ওয়ার্ক যারা সাবঅর্ডিনেটর আছে ওরাই আসলে করে দেয় সবকিছু, ঠিক আছে। সো এগুলার নাম্বারটা কেন সে বসায় নাই, সে আসলে তখনও বিট পাইছিল না, হ্যাঁ। এগুলা যেমন আই উইল পুট ইট ফর লাইক সে $12,000, approximately. I don't want any empty cell, that's why. আচ্ছা, আরেকটা জিনিস কি, আমি যখন এটা 12,000 বসাচ্ছি, হ্যাঁ, এখানে অনেক ফর্মুলা আছে এটার ভিতরে আর কি, ফর্মুলা করা আছে, উইল লার্ন দেম লেটার, হ্যাঁ। এটা হচ্ছে গিয়ে এই যে ফর্মুলা সেট করা আছে, সো টোটাল প্রজেক্টটা হচ্ছে গিয়ে 100%, হ্যাঁ। কত টাকার কাজ, 330 টাকার কাজ, হ্যাঁ। এখানে আসলে এটা 334 টাকার মতো ওদের খরচ হচ্ছে। সো লেটস সে পুট অ্যানাদার 3200। আমি যখন এই 3200 লিখবো, এটার জন্য টোটাল কাজ যদি 330 টাকার কাজ হয়, অটোমেটিক্যালি এটা পার্সেন্টেজ করে ফেলবে আমাকে। ওয়াচ দিস, when I click something else, 0.96, অলমোস্ট 1% হচ্ছে গিয়ে টোটাল কাজের এই কাজটা আর কি। সো মেসোনারি, সো যখনই সে প্রাইসিং করবে, হ্যাঁ, মেটালস, উড এন্ড প্লাস্টিক, এখানে কিন্তু তার কিছু খরচ ছিল। সো আই এম গোনা অ্যাড অ্যানাদার 1500 টু ইট। তো নাও ইউ ক্যান সি যে ফিনিশিং এ অনেক কাজ আছে, হ্যাঁ, স্পেশালিটিতে অনেক কাজ আছে, যেমন ধরে টাইলস, এবং অনেক ইমপ্রুভমেন্ট আছে যেগুলা কাস্টম আইটেম আছে আর কি। তো এটা সে বিল্ডার, সে নিজেই ভালো বুঝে কি করতেছে না করতেছে। আমাদের আইডিয়া হচ্ছে কি, আমরা নাম্বার গুলো নিয়ে, হ্যাঁ, দেন উই হ্যাভ এ কমপ্লিট বাজেটিং ফর দিস কনস্ট্রাকশন কোম্পানি, হ্যাঁ। বাজেটিং ফর লেটস সে 10 স্টার।
স্টার হচ্ছে গিয়ে এই কোম্পানিটার নাম আর কি, যারা কনস্ট্রাকশন কোম্পানি কার জন্য কাজ করতেছে, ইউমার্টের জন্য কাজ করতেছে। এবং স্টার যাবে অ্যাকাউন্টিং ফার্মে, গিয়ে বলবে আমার এই বাজেট হয়েছে, এটাকে আমার অ্যাকাউন্টিং এর ডাটা তৈরি করে দাও। তখন হোয়াট ইউ উড ডু, সো ইউ উইল টেক দি জেনারেল কন্ডিশনিং, রাইট? সো ইউ উড গো ব্যাক টু ইয়োর দিস টাইপ অফ লগ ফাইল, হ্যাঁ, ওইখানে গিয়ে, or you be creating another log file for him, or you will go back to his budget folder. আর এখানে সে দেখছে অনেক কিছু আছে, এখানে এস্টিমেট আছে, এইচবি আছে, এইচবিএসি কি এসির কাজের সে কতটা সব সাব ভেন্ডর গুলোকে সে ট্র্যাক করতেছে। হ্যাঁ, হোম ডিপোতে সে হোম ডিপো হচ্ছে গিয়ে এখানে সাপ্লায়ার আর কি, যে গ্রোসারি দোকান টাইপের আর কি, গ্রোসারি দোকান না, এগুলো হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল পাওয়া যায় যেখানে আর কি, সে এগুলাও ট্র্যাক করতেছে। হ্যাঁ, তো অনেক কিছু আছে, কে কাকে পেইড করতেছে না করতেছে সবকিছু তার তার এখানে, আবার ক্লায়েন্ট তাকে যখন পে করতেছে, হ্যাঁ, এগুলা ট্র্যাক করতেছে। So what you would do by learning the software, by learning the actual business, now you combine or marriage or build the bridge between the software and actual client-এর কাজ। এর জন্য এতক্ষণ ধরে আমি গুগল ডকটা বুঝাইলাম। I hope it has been very fruitful for you guys, because if you cannot relate, আমরা কি করতেছি এটা যদি রিলেট না করতে পারি, তাহলে কিন্তু you will be lost. So that's why it's very important, হ্যাঁ, আমরা যেন কাজটাকে রিলেট করতে পারি সবসময়, ঠিক আছে? So let me wrap this up real quick. What we just did, আমরা প্রথমে কুইকবুক ট্রায়াল ভার্সনটা ইনস্টল করছি, করে আমরা এখানে একটা টিউটোরিয়াল লিংকস এবং লগ ফাইল ক্রিয়েট করছি আন্ডার আওয়ার ফোল্ডারটা হচ্ছে গিয়ে সানাবিল একাডেমির আন্ডারে আমরা একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করছি টিউটোরিয়াল, ওখানে আমরা ডিএম অ্যাকাউন্টিং এর একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করছি, ওটার ভিতরে আমরা সব কাজ করতেছি, ঠিক আছে? এই টিউটোরিয়ালের ভিতরে কাজ করতেছি। এখানে আমরা ডিএম অ্যাকাউন্টিং বলে আমাদের নিজস্ব ফোল্ডার ক্রিয়েট করছি, ওখানে ডিজিটাল অ্যাকাউন্টিং টিউটোরিয়াল আমরা ক্রিয়েট করছি, ক্রিয়েটেড করে ওখানে আমরা ভিতরে আমরা আমাদের টিউটোরিয়াল গুলো লক করতেছি। আমরা এখানে টিউটোরিয়াল গুলো লক করতেছি, হ্যাঁ, এবং এখানে আমি আজকে এবং কালকে আরো অনেক কিছু কিন্তু লোড করবো, and I'm going to tell you in the WhatsApp group, go and look at it, you will have to find it. প্রথমে যদি সমস্যা হয়, ঠিক আছে, আমি এখানে লিংক দিয়ে দিব, কিন্তু ইন্টেনশন হচ্ছে গিয়ে how do you browse around with the Google Doc is very important. Once you learn, so you learn the software, how to use Google Doc, now it will make business sense for you. Now client going to ask you or give you a data access and tell you to do certain things. So maybe we are going to do a budget, right? বাজেটের আইটেম গুলাতে সে হয়তো বলবে এস্টিমেট করছি আমি এটার জন্য এত টাকা, হ্যাঁ, তো এস্টিমেটের অনেকগুলা কংক্রিট আছে, অনেক কিছু আছে আর কি, কত টাকা কিভাবে সে এস্টিমেট করলো সেটা তার ব্যাপার, কিন্তু আমরা ওই ইউনিট এবং প্রাইস এবং ইউনিট টাইমস প্রাইস ইকুয়াল টোটাল প্রাইস, এই যে নাম্বারগুলা, এগুলা আমি নিয়ে অনেক সময় হয় কি, কুইকবুক অনলাইনে ইউ উইল বি এবল টু প্লাগ ইন দ্য ডেসক্রিপশন, project fees, domestic debris removal, portalet, whatever it is, you take the description, you put that on the QuickBook. So if I go to QuickBook now, QBO online, and then I log in, and after I log in to my QuickBook, তো কাস্টমার যদি আমাকে বলে এস্টিমেট করো, আমি আমার কাস্টমারের এস্টিমেটের বাজেটটা নিয়ে যাব এখান থেকে, হ্যাঁ, নিয়ে হয়তো আমি পুরোটা নিব বা একটা লাইন আইটেম নিব, নিয়ে হয়তো প্রত্যেকটা সাব ভেন্ডরের জন্য একটা এস্টিমেট করবে, সে করে এখানে হয়তো সামারি রিপোর্ট ক্রিয়েট করবে, করে সে জানে এখন তার এখানে ওকে, এখানে স্যার সামারি রিপোর্টে সে জানে যে কত টাকার কাজ এটা হবে, হ্যাঁ, তখন সে এই জিনিসটা বলবে আমার এই ক্লায়েন্টটাকে ইনভয়েস করে দাও, তখন you will take this amount and little bit of description he's gonna help you with, this is what I want on a contract. Okay, contract usually আমি কি কন্ট্রাক্ট দেখাতে পারবো? ওকে, একটা সেকেন্ড, if I go to this one, budget, you not,
এই যে প্রপোজালটাই হচ্ছে কন্ট্রাক্ট, হ্যাঁ, এস্টিমেট টেমপ্লেট, এখানে সে এস্টিমেট করছে। এটা এটা কন্ট্রাক্ট না আসলে, আমি দেখি কেন কন্ট্রাক্ট খুঁজে পাই নাকি। সো আই গো টু ড্রাইভ, আরো আরো অনেক ক্লায়েন্ট আছে। সো আমি গো টু দি এনটিএক্স partners, and then I can go to the projects. Let's see, no, not NTX. I'm going to go to Drive. I'm going to go to Pointry. There is a new contract that I have. LSD. Okay. Okay, Pointry. I'm going to go to Building G. I'm going to Beat. I'm going to Lone Star. This is my partner company that I work, and I own as well. ওখানে আমরা কন্ট্রাক্ট যখন সাবমিট করছি, this is how it looks like. Okay, so এখানে আমরা কাকে দিচ্ছি কন্ট্রাক্টটা, কোন প্রেসিডেন্ট অর বোর্ড, whoever it is, হ্যাঁ, এখানে একটা কন্ট্রাক্ট কিভাবে টার্ম কি, আমি সাবজেক্ট কি করব এবং কি কাজ করব, পুরো কন্ট্রাক্টটা যখন আমরা ক্রিয়েট করছি, কত টাকার কন্ট্রাক্ট, হ্যাঁ, এভরিথিং ইজ লেড ডাউন। সো আমি যখন এই ক্লায়েন্টটাকে বিল করব, অফকোর্স আই এম নট গোনা বিল দ্য হোল থিং টুগেদার, রাইট? ইট মে হ্যাভ সাম ব্রেকডাউন। যখন পেমেন্ট স্কেজুয়াল, কন্ট্রাক্টের ভিতরে পেমেন্ট স্কেজুয়াল আছে, এই পেমেন্ট স্কেজুয়ালে আমরা বলে দিব যে ওকে ঠিক আছে, 58,000 টাকার কাজ শেষ হয়েছে, এটা ক্যাশ ডিউ, এখন এটা আমরা বিল করব ক্লায়েন্টকে। তখন আমরা কি করব, কুইক বুকে যাব, গিয়ে এটা ক্রিয়েট করব এই ক্লায়েন্টটা, হ্যাঁ, ক্রিয়েট করে আমরা ওকে বিল করব ইনশাআল্লাহ। So that's how you do it to get to that invoicing or expenses or client, sales. If I go the sales and then pick up a clients, no clients. If I go to the clients and if I pick up a clients, and this is how I am going to invoice them. Right here is the invoice, and the invoice could have a details, right? Invoice এর ডিটেইলটা কোথা থেকে পাবো? গুগল ডকে আমার ক্লায়েন্ট আমাকে বাজেট বা ওই ধরনের ফাইলে অ্যাক্সেস দিয়ে দিবে, এবং আমি ওইখানে ডেট দিব, আমি এখানে কি কাজ করতেছি দিব, হ্যাঁ, এবং কিরকম কোয়ান্টিটি ইউনিট এগুলো সেট করলে আমাকে প্রাইসিং চলে আসবে। যখন সবকিছু রেডি হয়ে যাবে, I will share with my client that if they are satisfied with it, then I will bill it to them. If I work with a CPA firm, সিপিএ ফার্মের সাথে কাজ করলে ইউজুয়ালি সিপিএ ফার্ম বলবে যে না, আমি টোটাল সামারি রিপোর্ট চাই। এক একটা ক্লায়েন্ট, অর্থ 200টা ক্লায়েন্ট আছে, এক একটা ক্লায়েন্ট 70,000 টাকার ব্যবসা করছে আর $7 million ব্যবসা করছে। All the files that will come in, you will do lots of data entry in QuickBook, in Zoho or Ameritax or something. So each client will have their own files, right? So it could be এক সপ্তাহের কাজ, or it could be সকালে একটা কাজ শুরু করে, you will finish it up in the evening, হ্যাঁ। So there are a lot of day in and day out, and like a check in and check out থাকবে। তো একটু একটু করে কাজ করলে ইনশাআল্লাহ you learn it. To do this, you must learn on the actual software and how to do it. এবং কেন এটা আমরা করতেছি গুগল ডকে, কারণ এখানের ক্লায়েন্টরা হেভিলি ইউজ করে গুগল ডক আর কি। সো তখন হয়তো আমাদেরকে বলবে যে এটা ডক ফাইলে যাও, গিয়ে এটা ক্রিয়েট করো আর কালেক্ট করো, করে এটা কুইক বুকে যাও, গিয়ে এটা কমপ্লিট করো। ওকে, so it has been over hour and 10 minutes. I want to slow down. আমি কুইকবুক আজকে ইচ্ছা করে পজ করছি, কারণ কুইকবুকের পিছনের দিকটা না শিখলে কুইকবুকটা শেখা যাবে না। So QuickBook looks easy when you install the trial version. Now what do I do and all that? But you need to connect your business to the QuickBook. It could be a flat file, Excel file. Means ওরা হয়তো এক্সেলে করে ইমেল করে দিবে এই ফাইলটা, হ্যাঁ, যখন এই ফাইলটা আমার রেডি হয়ে যাবে, ঠিক আছে, I could actually do file and I download, and I could download an Excel file, or I can download as a PDF file. Okay, and this is how it's going to look like, all this PDF file and everything. Okay, so এটা আমি এখন এক্সপোর্ট করে ক্লায়েন্ট হতো তোমাকে পাঠাইতে পারে, or you finish the job, you can actually export and send it to the client. Internally কখনো কিন্তু কেউ PDF ফাইল পছন্দ করে না। আমি যখন এটা ইউমার্ট কে যখন বিল করব from 10 star কখনো র ফাইল দেখাবে না, তখন এটাকে পিডিএফ করে পাঠাবে, হ্যাঁ।
ফ্রিল্যান্সার কখনো ওরা র ফাইল দেখাবে না, কিন্তু টেনস্টার যখন অ্যাকাউন্টিং ফার্মের সাথে কাজ করবে তখন কিন্তু এক্সেল ফাইল পাঠাবে, কারণ সে কোনো মিস্টেক করলে আপডেট করতে চাইলে হি উইল আস্ক ইউ টু ফিনিশ দি ওয়ার্ক, তাই না? ইন্টারনালি থাকবে এক্সেল ফাইলে সবসময়, আর এক্সটার্নালি যখন এই টেনস্টার যখন ইউমার্টকে পাঠাইতেছে এই ফাইলটা, তখন ওরা পিডিএফ করে পাঠাবে। পিডিএফ এ ফাইলে কেউ কিছু চেঞ্জ করতে পারবে না, as you know. Okay, so that's something you need to learn. Okay, one more task I'm going to add here on the today's tutorial. You need to install session 2. So today is session 3, right? So you're gonna say right here, please install Adobe. What is it called? Let me see. On iPhone or Android, you will see this thing. Okay, let me see. Adobe Scan. So it's called Adobe Scan. ADOBE, Adobe SCAN, Scan. 3-25. So আমি সবাইকে ইনস্ট্রাকশন দিলাম এখানে, please install Adobe Scan. How does Adobe Scan looks like and why we need this? Adobe এটার মাঝে Adobe Scan অ্যাপ, একটা অ্যাপ আছে, হ্যাঁ, escape. I mean, actually, if you can, but Adobe Scanটা don't install it in your desktop, install it in your mobile phone. Okay, it looks like this one, this icon. You will see this icon. When you install Adobe Scan, you can take a piece of paper. Okay, let's see if you can see on my phone. So our phone it looks like this, I think. Okay, I think you can see it like this icon right there. There is an icon, right? And that icon, if I open it up, 1 second. Okay, let me scan something real quick. Adobe Scan হচ্ছে কি এরকম ফোনের ভিতরে যখন আমি Adobe Scan কিছু স্ক্যান করব, let's see right there. So it will look like this. Okay, you see scan. So I scanned a document. When you install it, you will see it is very easy. You know, it's very simple. I don't look comfortable showing you this way, but Adobe Scan is the one you install it on your phone. Why? কখনো কখনো ক্লায়েন্ট কিন্তু একটা ছবি তুলে ওটা পাঠাই দিবে বাংলাদেশে। So if you know how to play with it, Adobe Scan, it will be very good for you. This is a very easy on a phone. You can install it, Adobe Scan. তারপরে you want to share with me something, you did some homework or anything, you just take a picture and send it to me. Okay. So, and then you can send to your client as well. Adobe Scan, same thing, কম্পিউটারে যা করতেছি আমরা, এটা Adobe Scan এ স্ক্যান করে we can actually share. Okay. So let me go back to the class. আমরা আজকে লেস অ্যাকাউন্টিং করছি, means like a quick book online লেস করছি, হ্যাঁ, and we learned a little bit of actual client and how do they communicate, right? And client যখন স্মল বিজনেস যখন তার ক্লায়েন্টকে বিল করবে, যখন টেনস্টার যখন ইউমার্টকে বিল করবে, হাউ ডু দে উড বিল, এটা আমরা নেক্সট টাইম একটা ক্রিয়েট করে কুইক বুকে যারা সবাই সেটেল ডাউন হয়ে যাবে, আমি ইচ্ছা করে একটু পজ করলাম এই সেশনে, আমরা যখন সেটেল ডাউন হয়ে যাব কুইক বুকে, তখন আমরা উই শুড বি এবল টু ডু দিস। নাও আই ওয়ান্ট everyone to come live or ask me questions if you have any questions. Okay, are you guys having a problem with the editing? Okay, we're not allowed to edit the file, only viewers. Okay, so I'm gonna ask this question to, and I'm to give them editing access. Okay, tutorial. So we're gonna say like this. So I took this question from Alamgir Hussain. Okay. Do this or enter.
Control X. And then this links log file. I'm going to my log file. I'm going to click here. I go back here. Copy. I go to Control B. Okay. And then I can go inside Alt, Enter. So it stays within. তারপরে এটা কে করছে? আলমগীর হোসেন। So I'm going to ask, put this as a help. I want to make sure I don't spell your name wrong. Okay. E-25. Okay. Um, it will be fixed. Okay. আমি এটা নোট করে রাখলাম আমার জন্য যেন আমাদের এডিট অ্যাক্সেস থাকে সবার জন্য। ঠিক আছে? সো এটা আমরা ফিক্স করব। And when you get a chance, look at it. I don't want to waste everyone's time on it. Okay. But let me pick up some other question. Only, okay, that's true. I'm not able to create QuickBook online account for some issue. এই জিনিসটা যারা যারা এখনো QuickBook online create করতে পারছো না, please help them. বাংলাদেশ থেকে you can face some problems, okay? But আমরা inshallah will pick up. We'll make sure everyone is up to date and can do this. At least if you can do it in the mobile, that will be good. Mohammad Paplu Mia, he raised his hand. So go ahead and unmute yourself and then ask question. আসসালামু আলাইকুম। জি। আজকে ওই কুইক বুক অনলাইনের যে কোর্সটা করাচ্ছেন, তো গুগল শিটের সম্পর্কে যেগুলো তথ্য জানতে পেরেছি আমার খুব ভালো লাগছে। আমি রেগুলার গুগল শিট ইউজ করি। আমার মোটামুটি একটা এভারেজ এক্সপিরিয়েন্স আছে গুগল শিটের উপরে, এবং প্রতিদিনই আমি কম্পেয়ার করি আমার টার্গেট, আমার অ্যাচিভমেন্ট, আমার রিপোর্টিং সবকিছুর উপরে গুগল শিটটা আমি খুব ভালোভাবে ইউজ করি। আমি আশা করছি গুগল শিটটা আমার জন্য অন্যরকম একটা সুযোগ নিয়ে আসবে, অপরচুনিটি নিয়ে আসবে, যেহেতু আপনি ইউএসএ বেস শিখাচ্ছেন। আমি খুবই আশাবাদী যে আমি হয়তো ভালো একটা কিছু করতে পারবো আপনার এই কোর্সটা থেকে আর কি। ধন্যবাদ আপনাকে। আসসালামু Okay, আলাইকুম। thank you so much. Jazakallah khair. And you can be our resource as well. So please join us on that volunteer team. I'm not, going to restrict anyone. Anyone can come and help. But Mother Paplu can amader be a part of this Google Sheet team. Okay, so he can organize, he can structure. If I miss something, or if I say something on the WhatsApp group and you feel like it's valuable, go to the log file on our tutorial and make sure you add this item to it. Okay, so link আমরা একটু স্ট্রাকচার এবং অর্গানাইজ করি লিংক গুলা যেন আমরা এই লগ ফাইলের সাথে মিক্স আপ না করি। হ্যাঁ, তাইলে আমরা জানবো যে অ্যাকচুয়াল টিউটোরিয়াল যেগুলো আমরা শিখতেছি এগুলা যেন এখানে সবার জন্য অ্যাভেইলেবল থাকে, এবং whether you can edit or not, you should be able to come and click and read through it and be able to do these things. Okay, এবং এখানের যে আমার যে সেশনটা আছে আমি টিউটোরিয়াল, এখানে বেশিরভাগই আমি চাই যে নিজে আমার ইনপুটটা যেন এখানে থাকুক, তাহলে আমি সেশনটা যাতে ফলো করি। and log file is where you guys going to use heavily. Okay, whoever has a problem and whoever brings a solution, make sure you go through this and you go through log it. Okay, কারণ এই জিনিসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। as descriptive you are on your log file is going to be good for you and it's going to look good on your resume with your client. Client বুঝতে পারবে যে you are more interactive, you are understanding this, এবং you can always go back to client and tell them that what date and what time you actually finish this task. So even task গুলো যারা দেয় ওগুলোও কিন্তু ওরা ক্লায়েন্টরা লগ ফাইল ক্রিয়েট করে রাখে, ওখানে বলে যে কি কি টাস্ক করছো, হ্যাঁ, we want to see it and so on. ঠিক আছে, even internally when you work other things, digital work is close to accounting but not really accounting, is more on the business side. হ্যাঁ, ওটার জন্য you will see it's a lot of beneficial when you use Google Doc. ঠিক আছে, so anybody else has any other questions or any comment? I want to make sure that I pick up everybody.
Most people saying they cannot edit. That's okay. So if you cannot hear, the voice, you have to turn it on. Interested, be a volunteer. Okay. Shiplu is wanted to be a volunteer. Very good. I will ask, on our groups, always ask to Brother Enam, whoever cannot access, and he will give you guys access and make sure that we should be able to do this. Okay. Enam, can you talk a little bit? আমাদের এডিটিং একটু ফিক্স করা দরকার না? Go ahead. হ্যাঁ হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি আমরা তো এইটা এখন পর্যন্ত ভিউ রাখা হয়েছে, মানে জাস্ট যার কাছে লিংক আছে সে এটা ভিউ করতে পারবে। এটা আসলে সিকিউরিটির জন্য বেটার। আর যারা ইন্টারেস্টেড মানে এটাতে এডিট করার জন্য, তারা আমার মনে হয় গ্রুপে জাস্ট ইমেল অ্যাড্রেস পাঠিয়ে দিলে আমরা ওইটাকে তার জন্য এডিটেবল করে দিতে পারি। আচ্ছা, এখানে না সবার জন্য দরকার নাই কেন, it will be a mass and chaos. You will be able to read, you will be able to click link and you will be able to do things, right? So এনাম বলতেছে যে আমরা 5-6 জনের ভলান্টিয়ার রাখি, যারা যারা করতে চাও, কিছু এক্সপেরিয়েন্স যাদের আছে, এনাম ওদেরকে প্রায়োরিটি দিই আর কি। ঠিক আছে? জি জি। তো এটা ওদের অ্যাক্সেসটা ফিক্স করার পরে এটা গ্রুপে জানাই দিও যে ইট ইজ অল ফিক্সড। হ্যাঁ, এভরিথিং নিড টু বি লগ ফাইল, এভরিথিং নিড টু বি লগড, প্লিজ। আচ্ছা, এনি আদার কোয়েশ্চেন এনাম? না ঠিক আছে, আজকে খুব ভালো জিনিস দেখিয়েছেন, এবং ইভেন অ্যাকাউন্টিং ব্যাকগ্রাউন্ডের সবারই এক্সেল শিটের উপরে, দ্যাট মিনস গুগল শিটের উপরে খুব ভালো এক্সপার্টিস থাকা দরকার। ইভেন অনেক ভালো ভালো টিউটোরিয়ালও আছে, আমি কিছু লিঙ্কও শেয়ার করবো নি। লিংকগুলো তুমি এই যে আমাদের লগ ফাইলে ডাম্প করো, হ্যাঁ লগ ফাইলে দিয়ে দিব, লিংক ফোল্ডারে ডাম্প করো, সো ইট উইল বি বেটার। জি জি জি, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আসলে আজকের ক্লাসটা আমার মনে হয় অনেক হেল্প করবে সবারই, কারণ এক্সেলে কিন্তু হিউজ কাজ করা যায়। এটাই, এবং আমেরিকান স্মল বিজনেস ক্লায়েন্টরা কিন্তু এক্সেলই বুঝে, ওরা ওই পিছনের অ্যাকাউন্টিংটা আমরা আসলে যা শিখছি, উই অ্যাকচুয়ালি লার্ন আ লট মোর দেন ইভেন হোয়াট দে নো, কারণ দে ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট দি অ্যাকাউন্টিং পার্ট অফ ইট, দে জাস্ট ওয়ান্ট এ সিপিএ ফার্ম টু টেক কেয়ার অফ ইট। এখন এই ডালাসের লোকাল সিপিএ ফার্মটা কি বাংলাদেশ থেকে করাচ্ছে না ইন্ডিয়া থেকে করাচ্ছে না পাকিস্তান, দে ডোন্ট রিয়েলি কেয়ার। হ্যাঁ, দে জাস্ট ইফ দে সি এ $1500 বিল অর $2000 বিল ফ্রম দি সিপিএ ফার্ম, তখনই তাদের মেসেজ করা হয়েছে এত টাকার বিল কেন। সো অনলি ওয়ে দে ক্যান কিপ দি ইনভয়েস এন্ড বিলিং লো বাই ডুইং অফশোর। সো উই হ্যাভ টু রিয়েলি লার্ন দিস থিংস। সো এবং কিভাবে কাজটা হয়ে গেল, দ্যাট রিয়েলি ডোন্ট কেয়ার। ওরা ওই গুগল ডকে বলে দিবে, ওরা ইমেইল করবে, ওরা টেক্সট করবে, হ্যাঁ হোয়াটসঅ্যাপে টেক্সট করে বলবে যে আমার এই কাজটা করে রেখো। তখন আমরা যদি বিগার টিম হয় এবং 4-5 জন মিলে কাজ করি, আমরা নিজেরা স্ট্রাকচার না হইলে তাইলে কিন্তু কেওস হয়ে যাবে। একটা কাজ হয়েছে, হয়তো 10টা কাজ পিছনে পড়ে আছে, এবং কাজগুলার এভরিথিং হ্যাজ এ ইটিএ, এস্টিমেটেড টাইম আছে সব কাজের। তো হয়তো আজকের ভিতরে শেষ করতে হবে, অথবা 1 সপ্তাহের ভিতরে শেষ করতে হবে সার্টেন ওয়ার্ক। সো ওইগুলা ট্র্যাক না করতে পারলে আলটিমেটলি ক্লায়েন্ট কিন্তু বলবে যে আমরা স্ট্রাকচার্ড না, আমরা উই ডোন্ট নো হোয়াট উই আর ডুইং। সো ওইগুলা অর্গানাইজ করা যায় বেটার অন এ লগ ফাইল, অন এ গুগল ডক, ইনশাআল্লাহ। So anybody has any questions before we close it? 30 seconds, we can close it. I'm going to go ahead and stop recording. Manage recording. Stop.